This is the continuation of the same chapter 5, unit 3, digestion and absorption. And then we have seen about the digestion in buccal cavity. This is about the second topic, digestion in the stomach. So overall the changes of food particles remains in the stomach take place. It's going to say that. In stomach, the food remains only 4 to 5 hours. So here also taken mechanical as well as chemical activities. Let's say about what are the chemical activities, mechanical activities done in stomach. So here the rhythmic peristalsis movement is taken place. So sequential stomach entry of food is take place. So this is called as peristaltic movement. So equal gap food enter ஆகிறதுனால it is said to be rhythmic peristaltic movement. So in this movement churns and mixes நடக்கும். அங்கே chewing and partition grinding நடக்குது mouth regionல buccal cavityல. Here this is called as the churns and mixing. So in the process தான் நடக்குது. Churns in the sense is completely masticated. அது என்ன food particle தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக கிரைண்ட் ஆகிறது தான் crunch. மிக்சிங்கும் நடக்கும். மிக்சிங் வித் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா here it is called as the gastric juices are all present in it. They are coming under gastric juices. So this gastric juices எந்த அளவுக்கு இங்கே ரிலீஸ் ஆகணும், how much is the amount of food, how much should be released is being in turn controlled by autonomic reflex action. Autonomic reflex action. இது வந்து மவுத் ரீஜியனில் ஸ்டொமக் மவுத் ரீஜியனில் ஃபுட் என்டர் ஆகும்பொழுதே இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ரிதமிக் பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட்டில் ஸ்டொமக் ரீஜியனுக்கு வந்ததுமே கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் இட்ஸ் acting on the food particles and makes it churns and mixing particles கொண்டுட்டு வரும். So this has been in the nerves. Food இல்லைன்னா இதுக்கு ஒர்க் இல்லை. ஸோ ஃபுட் இல்லைங்கிறது எப்படி இதுக்கு கிடைக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை த்ரூ திஸ் நர்வ் that is called as autonomic reflex action that is sent through the nerves. Now bolus-ன்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு பக்கல் கேவிட்டியில் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போது churns and mixes with gastric juices-உம் மிக்ஸ் ஆகி it is now called as the chyme. It's a kind of creamy liquidன்னு சொல்லுவாங்க. Creamy liquid. Now it is the food, now it is said to be chyme. The next is about the chemical actions. What are the chemical actions take place? For most one, of course, the gastric juice. அதனோட action என்னவா இருக்கும், இங்கே ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்த்தோம். How the action is taken place in each and every particles. Gastric juice is secreted. Mouth regionல வரும்பொழுதே இது secrete ஆகும். It contains hydrochloric acid, proenzymes, mucus, bicarbonates, it's all content of salt, proteolytic enzymes. These are the chemicals which is present in the gastric juices. Hydrochloric acid, proenzymes, mucus, bicarbonate, proteolytic enzymes. So let's see one by one. The first one is about hydrochloric acid. It has the property of proenzyme ஓடவும் it have its combined action சொல்லலாம். Proenzyme இல்லைனா HCl is not going to acted upon the food particles. So that we can make the equation like proenzymes like pepsinogen. That's one of the type.
The pepsinogen irunda, HCl will acted on it and convert that pepsinogen into pepsin form. This pepsinogen is an inactive formatla இருக்கிற மாதிரி. When HCl acted on it and convert that into pepsin means it has become active form. Active form in the sense it's going to ready with the action of food particles, we can say. And if the protein is present in a food, that activated pepsin is acted on the protein with the help of HCl and convert that into proteases and peptone. Peptones are nothing but peptide bonds எங்கெல்லாம் தேவைப்படுமோ அங்கெல்லாம் போகும். It's a kind of particle. And this hydrochloric acid provide acidic medium. Why it needs means hot particles இருந்ததுன்னா ஃபுட்டில் it should be masticated and make a comfortable one. So for that reason it is present. அதுதான் இந்த ஆக்ஷன்ஸை பார்க்குறோம். Pepsinogen, that is inactive pepsinogen active மாற்றோம். At the same time macromolecule, one of the macromolecule protein is also converted into peptones and proteases with the help of HCl. Along with that it is provided acid medium for a kind of microorganisms. Through food buccal cavity la irukala lysozymes examine பண்ணிடும். But அதையும் தாண்டி வர microorganisms which are all harmful, they are being killed by this acidic medium provided by the HCl. So harmful bacteria and also some organism if present in it. That means accidentally ஏதாவது ஒரு insect through food உள்ளே வந்திருக்கலாம். It's a kind of harmful organism. இதை நம்ம எப்படி eradicate பண்ணதுன்னா by means of HCl. இது even more acidic format. Already இது acidic form. But இன்னும் acidic formatல more in number amountல produce ஆகும்போது highly acidic region கொடுத்து வரும். This will harmful to the bacteria which are all not beneficial to us. அதெல்லாம் கில் பண்ணுறதுக்காக இந்த அசிடிக் மீடியமை ப்ரொவைட் பண்ணும். And also along with that it helps to avoid putrefaction. What is that putrefaction means? Acidic medium கொடுத்து இந்த harmful bacteria and organisms இது கில் பண்ணதுன்னு பார்க்குறோம். கில் பண்ணதும் இந்த harmful bacteria and organism dead one remain இருந்ததுன்னா, that means inside in the stomach regionலேயே இருந்ததுன்னா that will make some kind of decay matter மாறிடும். It should be eradicated. அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் என்னது? putrefaction. Decay of unwanted organic materials பேர் தான் putrefaction. இதையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த acidic medium ஹெல்ப் பண்ணும். Not only killing, it also eradicate பண்ணும், putrefaction purify பண்ணும், which are all harmful. That is called as the action of acidic medium of HCl. And then about the next two, these two again combined action. It has a combined action, that is mucus and bicarbonate. Mucus and bicarbonate, they make a dual action like lubricate. Its role is lubricate the food. ஃபுட்டுக்கு ஒரு moisture condition கொடுத்து it is giving some attractive format to the tissues. That means இதுக்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற food particles அதனோட nutrients தான் lubrications to the tissues. அதுக்கு எது முக்கியமாக தேவையோ அதெல்லாம் கொண்டுட்டு வரதுக்கு lubricate is a kind. It's a role provided by mucus and also bicarb. Mucus அந்த lubrication சொல்லும்போது மேலே இருக்கிற அந்த shining and also making it so nice, that is so soft, that is called as the lubrication. And bicarbonate is also having the same role, giving its acidic condition.
The second role is protect mucosal epithelium. Mucosal epithelium எங்க இருக்கும்னா lining of the intestine region. Epithelium erode ஆகாம பார்த்துக்கும். Eradication means and the mucous epithelium, mucus in the sense it's giving mucus formate, that is softness கொடுக்கிறதுக்காக இருக்கிறது. இந்த epithelium, that covering of the inner covering of the stomach should not be eradicated out. இந்த mucus condition இருக்கிறதுனால தான் ஃபுட்டில் இருக்கிற அசிடிக் கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு வந்து எந்த that is digestion problems கொண்டுட்டு வராமல் பார்த்துக்கும். ஸோ இந்த மியூக்கஸ் எபித்தீலியமை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எதுன்னா this mucus and also bicarbonates which are present in the stomach region. The last one is the proteolytic enzyme. These are all mostly present in infants. பேபிஸில் நிறையவே இருக்கும். That is called as renvin. It will present in an ample amount to digest caseinogen. Because we know that very well, இது வந்து மில்கில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராடக்ட். இந்த கேசினோஜன்கிறது ஒரு ஹார்ட் மெட்டீரியல் which is a sole food for infants. இன்ஃபேண்ட்ஸோட ஃபுட்டே இது தான். இதில் வந்து மோஸ்ட்லி கேசினோஜன் இஸ் த ஃபார்மேட். அண்ட் இந்த ஃபுட்டில் இருக்கிற அந்த கேசினோஜன் வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ இதுக்கு வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் HCl வேணும். பட் இன் இன்ஃபேண்ட்ஸ் HCl ப்ரொடக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் தட் அமௌண்ட். இன் அடல்ட்ஸில் வந்து இட்ஸ் பாசிபிள். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த நர்வ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நர்வ்ஸில் இருக்கிற கனெக்ஷன் த்ரூ கனெக்ஷன்ஸ் ஆல் த கிளாண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். கிளாண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும்பொழுது தான் இந்த HCl ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அதர் கிளாண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் அந்த இன்ஃபேண்ட்ஸில் நர்வ்ஸ் கனெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்காது. ஸோ தட் இதனோட சோல் ஃபுட்டை வச்சே இது மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே வரும். ஸோ அந்த கேசினோஜன் ஷுட் பி டைஜஸ்டட் வெல். இஃப் நாட் it will be an indigestion problem to the infants. ஸோ இதை தான் எது டைஜஸ்ட் பண்ணுதுன்னா ரென்வின்கிற புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்னே சொல்லலாம். மேக்ரோமாலிகுல் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன். ஏன்னா மில்க் இஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ திஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரென்வின் என்சைம் it will become amino acids. It's a smaller units. ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்ஸாக கண்டிப்பாக அது வந்து DNA ஓட மெட்டீரியல்ஸ் அதனோட ஆக்ஷன்ஸ் அந்த it's a elongation process and other processக்கு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் யூஸ் அப் ஆகிடும். ஸோ இட்ஸ் அ ஒன் கைண்ட். ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தோன்னா caseinogen in the presence of renin, these are all renin, and also with the help of calcium ions it is insoluble casein convert ஆகும். insoluble இந்த reninங்கிறது when we get into old adult format infants adult format போக போக இந்த ரெனின்கிற என்சைம் இஸ் பீயிங் ரெடியூஸ்ட். நோ நீட். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சோல் ஃபுட் மில்காக போகிறதில்ல. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ளிமெண்ட்டாக தான் மாறப்போகுது. மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் தட் ரீசன் இந்த ரெனின்கிற என்சைம் இது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அடல்ட் ஆகும்பொழுது. And in page 80 you have given with the do you know part. There bicarbonates. It's a kind of salt medium in saliva. Saliva bicarbonates are present. It has a pH level. இது வந்து ஒரு acidity and alkalinity
ஸ்கேல் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த லாக். pH means acidity and also alkalinity. இது வந்து எல்லா வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் லிக்யூடுக்கும் இருக்கும். But in this case also it is present as a pH. Small letter p, capital H is the log scale should be noted like. So இது 7 is a neutral one சொல்லலாம். And remaining part, இது இந்த pH level in the case of saliva is about 5.4 to 7.4. That's important. One more question. Human salivary pH scale is 5.4 to 7.4. So this bicarbonates present in the salivary region, if it is lowered, this will increase the acidity. அப்போ acidic saliva இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி acidic ranges இருந்ததுன்னா, இந்த லோயரிங் எங்கேருந்து வருதுன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் சலைவரி ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும். சலைவரி ப்ரொடக்ஷன் இருந்ததுன்னா அது உள்ளே இருக்கிற பைகார்பனேட்ஸும் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இல்லாதப்போ ஃபுட் மாஸ்டிகேஷன் நடக்கலைன்னா அங்கே லோயராக தான் இருக்கும். லோயராக இருக்கும் போது அசிடிட்டி ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ். ஏன்னா சலைவா ப்ரொடக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம தான் ஃபுட் கொடுக்கறது இல்லை அதுக்கு. பட் அசிடிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த சலைவா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது. ஸோ அசிடிக் கண்டிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது இது வந்து டூத் எனாமலை டிசால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். டூத் எனாமல் இதுவே ஹார்ட் மெட்டீரியல் தான் டூத்தில் இருக்கிறது. இதையே டிசால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த அசிடிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் சலைவா இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் ஆக்ஷன். இந்த எனாமல் போச்சுன்னா தான் வி ஹாவ் த எல்லோ டூத். எல்லோ டூத் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சுன்னா, ஒன்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சுனாவே எனாமல் போயிடுச்சுனாவே டிகே கன்வெர்ட் ஆகிடும். இதில் வந்து ரீகெய்னிங் ப்ராசஸே கிடையாது. இந்த அசிடிக் ரேஞ்சு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக தேர் இஸ் நோ ரெக்கவரி அட் ஆல். ஸோ டிகே தான் ஒன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட். ஸோ why they are saying this means இந்த எனாமல் மேலே இருக்கிற எனாமல் டிசால்வ் ஆகக்கூடாதுன்னா இந்த அசிடிக் ரேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஃபுட் எடுத்துனதுக்கப்புறம் அசிடிக் ரேஞ்சஸ் குறைக்கணுன்னா வி ஷுட் க்ளீன் அவர் மவுத். க்ளீன் பண்ணோன்னா அந்த அசிடிக் ரேஞ்ச் டிக்ரீஸ் ஆகும். டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிசால்வ் கண்டிஷன் எனாமலோட ஆக்ஷன்ஸ் இந்த எல்லோ டூத் டிகே எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம். And in page 80 again one more question they raised there. What would happen if HCl is not secreted in the stomach? HCl action தான் டைஜஷனுக்கு மெயின் பார்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அது இல்லைன்னா ஹார்ட் ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் நெவர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இன்டு பெப்டைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஆக்டிவ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பெப்சினும் கிடைக்காது. அது கிடைக்கலனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட்டு டைஜஷன் பார்ட்டே நடக்காது. ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் என்ன ஆகும்னா, as I said, if the pepsinogen never going to convert into pepsin because HCl ப்ரெசன்ஸில் நடக்கிறது. HCl இல்லைன்னா பெப்சின் வராது. if pepsin ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னா there is no digestion of protein. அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது ஆக்டிவ் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறலைனாலும் சேம் திங் தான் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ ப்ரோட்டீன் இஃப் நாட் டைஜஸ்டட் வெல் இது ஸ்ட்ரக்சர் வரும் நமக்கு, ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. if it is not present இதனோட subsequent one tissues and organ formatலேயும் டேமேஜஸ் வரும். ஸோ ப்ராப்பர் பில்டிங்க்கு எப்படி ஒரு ப்ராப்பராக உங்கள் ஒரு ஹைட்டுக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கான சோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். இல்லைன்னா your imaginated house never going to build up. இருக்கிறத வச்சு பார்த்துக்கணுன்னா it should not கரெக்டாக வராது. சேம் வே HCl இல்லைன்னா பெப்சினோஜன் பெப்சினாக மாறாது. பெப்சின் இல்லைன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆக முடியாது. ப்ரோட்டீன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகலைன்னா அங்கே அமினோ ஆசிட்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆக சான்ஸே இல்லை. அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் டிஎன்ஏ மெட்டீரியல்ஸோட
மெயின் பார்ட். அண்ட் ஆல்சோ டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறதே இந்த ப்ரோட்டீனோட ஃபார்மேட்ஸ் தான். இது இல்லைன்னா there is no tissues and also organ system going to work properly. So HCl is most important.